Like, and that is not a background knowledge we need to know, but being a CSE, while learning machine learning subject, we need to know the basic background details. Okay. So like, it's like, similarly with representing how humans are learning, the same we need to make the machine learn. So to make the machine learn, first of all, we should know how humans learn. And humans, we have biological brain where system doesn't have. Just it is an electronic device. And you should know what is the difference between electrical device and electronic device. What is the difference between electrical device and electronic device? Let's say if I ask what is the define computer, full చెప్తారు కదా. What is computer? Definition. CSC student, I should know what is a computer. Computer is an electronical device. And computer is an electronic device It takes inputs and gives which takes inputs outputs. and gives output. So here you use the word called electronic device. No, you tell what is electronic. So let's say this is a fan. It is electric device or electronic device? Electrical. Huh? Electrical device. Electrical device. Electronics are not. What do this one is an electrical or electronic device? Electronic device. Now you tell me the difference. The lights on electrical or electronic? Electrical audio system? Electric. Audio system. Electronic. Electrical or electronics? Now you tell me. Now, on what parameter you are saying that it is an electrical device or electronic device? Okay, Chapter, what all the answers you said is right. Now you tell me on what parameter you are saying that this is electrical, this is electronic. A point में చెప్తాం. There should be some difference that differentiates electrical and electronic. ఏదో పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. అది ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రికల్ వచ్చేసరికి పవర్ తీసుకొని వర్క్ అవుతుంది సార్. అంటే మిషన్ ఒక వర్క్ అనేది అదే జరుగుతుంది కానీ వేరే జరగదు. లైక్ ఫ్యాన్ ఉంది తిరుగుతుంది కానీ ఇంకా వేరేది చేయలేదు. See, the fan purpose is same. It should rotate. Light కూడా మరి let's say if you go like lights are electrical. Fan is also electrical. No, you tell me. అంటే సార్ నేను చెప్పలేదు. Okay. ఫ్యాన్ No, anyone. Yeah, it's a just basic thing we need to know. So we know coming to you look at the book of just we should know the daily terms that we are using in our daily conversation. You should know the difference. That makes sense. Now you tell me the difference between electrical and electronic device. ఏదో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా మీరు చెప్పిన ఆన్సర్లన్నీ కరెక్టే. ఓకే అదేంటో చెప్పండి. బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బజాజ్ ఎలక్ట్రికల్స్ ఉండవు అవునా. యూ కెన్ సి electronic showroom, electrical showroom. Based on that, you can identify what will be there in electric device, electrical shop లోకి వెళ్తే ఏముంది, ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ లోకి వెళ్తే ఎలక్ట్రికల్ షాప్ లోకి వెళ్తే ఏం కనబడుతుంది మీకు? వైర్లు, కేబుల్లు, బల్బులు, ఫ్యాన్లు, స్విచ్లు. ఎలక్ట్రానిక్స్ లోకి వెళ్తే టీవీలు, వాషింగ్ మిషన్లు, స్పీకర్స్, ఫోన్స్, ఇంకా ఇంకేముంటాయి? వాచెస్, స్మార్ట్ వాచెస్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. అట్లీస్ట్ యూ టెల్ మీ నౌ యూ డిఫరెన్స్. electrical component में electronic component. So simple components. Some a basic circuit will be there in the only point that differentiate electrical and electronic devices from circuit elements present in electronics. That will be so. When you say this fan is electronic device, Smart fan is remote. if you can operate like some circuit, a small chip is involved that do some calculation.
or do according to the instructions, then we say that the fan is an electronic device. Okay. So it means like electronic device will have some circuit, logical circuit that will be there that operates based on the condition. So then those devices, if have such components, then we say that those are the electronic devices. Otherwise, it is a electrical device. Okay. So computer is an electronic device where it has some computation power. What is the reason who created this system device? Charles Babbage. For what reason? To make mathematical calculations. So to do some mathematical calculations at the time, they required one device that do calculations at a faster speed than humans. Because we humans can do calculation, but it takes time. Let's say we know how to multiply two matrices. We know how to add two matrices. But if I give same matrix size of 100 by 100, the same procedure. Okay, but that is why we take time. Time into this program. If you know how to do addition of two matrices, the same approach for addition of two matrices of size 100 by 100. But only thing is the size of the matrix on which we are working is different. That takes time. For that we do programming, which simplifies our task. And we follow the logic of how to do the task, and then we repeat that for multiple times. And then so now these devices, now we at the end machine, Charles Babbage created a machine that do some mathematical calculation faster speed. But at that time they don't have this concept called storing the content. Now after a certain period of time they introduce the concept called storage. Like what are the devices that we are using now has some computational element and storing element. Now you know the difference between RAM and ROM, secondary memory and primary memory. All these things you know, right? So just what is the use of RAM? Temporary memory. Where from Right. that? Now again we have this memory. Again memory is of two types, primary and secondary. Primary memory is we call it as RAM. Secondary memory, secondary. So what? Auxiliary memory, hard disk. Now, what is the difference between those two? Like we have a mobile devices with some configuration, 8 GB RAM, 4 GB, 16 GB RAM, and 512 GB storage. Both are memory. Now, what is the difference? Wapas ఏదైనా RAM ఉందా? Then again, we have the processor. Mobiles look say MediaTek processor, Snapdragon processor, and then Intel systems look say Intel processor, AMD processor, NVIDIA. All of them. So all the instructions that you got getting executed, processor will execute the instructions, but it will execute the instructions only if it is present in RAM. Then how to load those instructions inside into the RAM? First of all, it should get installed. Once if you, let's say in your mobile, if you want to open a WhatsApp, if you tap on it, then the code that is related to that WhatsApp will be loaded into the RAM. And once it is run, the processor will start executing the instructions. If the processor executing the instructions means your application is running. As long as you use it, your application will be executed by the processor. Once if you close it, the instructions will be come up on the run. Okay, so these are the basic working procedure. Why? Because in machine learning, now you heard about this storage. You know that configuration of చిట్టి configuration తెలుసా మీకు? రోబో సినిమాలో చిట్టి configuration చెప్పు. అంటే ఫస్ట్ హాయ్ ఐఎమ్ చిట్టి స్పీడ్ 1 టెరాబైట్ మెమరీ 1 జెటాబైట్ అంటే ఇది చెప్పండి అదేంటి స్పీడ్ 1 టెరాబైట్ అంటే memory 1 zettabyte. And 1 zettabyte means how much?
థౌసండ్ టెరాబైట్స్ తర్వాత ఏమొస్తుంది? పెటాబైట్ ఇస్తుంది. పీబీ, టీబీ తర్వాత పీబీ, తర్వాత జెటాబైట్. ఓకే, now you should know the memory hierarchy also. Okay, so like there's a device which works that much configuration. Why? Because that's why even though అంతమంది విలన్స్ వచ్చి ఫైట్ చేసినా సరే ట్రైన్ లో నుంచి రివర్ లో పడిపోయినా మళ్ళీ లిగ్సి ఫాస్ట్ గా వచ్చి బికాస్ ఆఫ్ ద కంప్యూటేషన్ పవర్. Okay, that's why it is able to do all such type of things because of the storage it has to store all the content and the computation power to do all this stuff. So then machine learning capacity based on the computation power. Let's say if you all the students has different learning experience. Let's say if I want give a new task to all the students and you are seeing it the first time. Few people will learn in half an hour, few people will learn in 10 minutes, few people takes hours. Why? అందరు ఒకటే బ్రెయిన్ ఉంటుందండి, సేమ్ biological brain. Now why people taking different times to understand the concept or to learn the new things? ఎందుకు టైం పట్టదు? అందరికి ఒకటే టైం పట్టదు కదా. ఒకటి 10 minutes లో నేర్చుకుంటే ఇంకొకటి 1 hour పడుతుంది, ఇంకొకరు 1 day పడుతుంది. ఎందుకు? Based on the interest అంతే. If you are interested in those topics, you will learn, you will have to focus on that. If you don't have interest, it takes time. The extent can be anything. Okay, so why? Because learning rate that technically we call in a machine learning environment as learning rate. High learning will give faster results. If I give one problem statement to solve, some people will solve in 5 minutes, some people will solve in a half an hour. Why? Because their ability on that solving might be different. And we call it as a learning rate. So every machine has different learning rates to learn the things. Okay. So these are a basic general introduction. What is a machine? Machine is an electronic device. Okay. Now what we need to learn? So learning is a process. Any process by which system improves performance from experience. Okay. So after learning, we have some experience because as of now, you in the third year have taken some experience in engineering. Okay, how to prepare for exam, how to read a subject, how to understand the world, everything. Since childhood till now, you gain some experience that we call it as a learning. Then what you will do after learning? Then you, once during this process with your experience, you learn the things and then on a given situation, you will apply your experience to solve the problem. Okay. So again, machine learning is a subpart of artificial intelligence. And you heard about this word. It's a very familiar word, artificial intelligence. So what is intelligence? So machine learning is a part of artificial intelligence. It's a sub branch of artificial intelligence. So first of all, you should know what is artificial. Artificial and code opposite. Actually, so our being a humans, we have biological intelligence and natural intelligence. In simplified word, we call it as natural intelligence, biological intelligence. Because we have this brain, but machine ki a brain unnadu. And then it means the intelligence that is acquired by the device, we call it as a artificial intelligence. It means to get that intelligence, it should have this brain. Okay, so that brain should be trained. For that, we use learning process. So how you learn alphabets in your school days? Teacher చెప్తుండే A అంటే ఇలా రాయాలి, B అంటే ఇలా రాయాలి. And like whatever the teacher taught you during your school days, the same you follow. And during the time period, the A initially in the school, how you write A is different. LKG లో ఏ రాసిన దానికి 10th class లో ఏ రాసిన దానికి సేమ్ ఉంటుందా డిఫరెంట్ ఉంటుంది? Different ఉంటుంది. Why? Because you have gained some experience throughout the time
where you can come to a situation like A can be written in n number of ways. But that is not the case in your LKG. ఏ అంటే మా టీచర్ ఇలాగే చెప్పింది ఇలాగే రాయాలి. You can see when you go, when you see the students, LKG, UKG, చదివేవాడిని అడిగితే, like if you write A in different ways, they will say it is wrong. ఇలా రాయకూడదు అంటారు, ఇలా రాయొచ్చు అని మీరు అంటారు, లేదు నువ్వు రాసింది తప్పు అంటారు. బికాస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ దట్ స్టూడెంట్ ఈస్ వెరీ లెస్. అండ్ యూ 10th అయిపోయి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి ఇంజనీరింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత యూ గెయిన్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యూ హావ్ లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్, gone through different textbooks, materials, articles, and you have gone through different font styles. You have experience already, but student doesn't know. And you write in different ways. 7 అని రాసాను. లెట్స్ సే సమ్ పీపుల్ యూస్ టు హ్యావ్ 7 అంటే ఇలా రాస్తారు, మధ్యలో ఒక లైన్ డ్రా చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు అదే చిన్నపిల్ల LKG, UKG స్టూడెంట్ 7 అని రాసి 7 కాదంటే, ఎందుకంటే ఇది మా టీచర్ అది చెప్పలేదు, ఇది 7 కాదంటే. ఓకే, కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అయితే అసలు ఇది ఏ కాదు, ఇది బి కాదు అని అంటారు. ఎందుకంటే దే డోంట్ నో దట్ ఈస్ దేర్ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ. ఓకే, సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, దట్ ఈస్ మెషిన్ షుడ్ గెయిన్ ఇంటెలిజెన్స్. మీ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు. నౌ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈజ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి? Now there are some words called data, information, knowledge, intelligence, wisdom. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి? లర్నింగ్ అండ్ అప్గ్రేడింగ్. Data. What is, first we start with data. What is data? What is the difference between data and information? Huh? Knowledge అంటే ఏంటి? ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి? నాలెడ్జ్ ఇంటెలిజెన్స్ రెండు సేమేనా? డిఫరెంటా? ఏది సుపీరియర్, నాలెడ్జ్ ఇంటెలిజెన్స్? ఇంటెలిజెన్స్ సుపీరియర్. దెన్ వాట్ ఈస్ నాలెడ్జ్? జనరల్ గా చెప్పండి. బికాస్ వితౌట్ నోయింగ్ దీస్ వర్డ్, ఏదో మన సబ్జెక్ట్ చదివేస్తే ఏం ఉపయోగం, ఏదో చదివేసినట్టు. వాట్ ఈస్ డేటా? డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, డేటా సైన్స్, డేటా ఇంజనీరింగ్, ఇంకేమున్నాయి? డేటా స్ట్రక్చర్, ఇంకేమున్నాయి? మొబైల్ డేటా, 4G డేటా, 5G డేటా, ఇవన్నీ డేటా డేటా అని వాడతాం కదా. దెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ డేటా? Collection of, and what is information? Collection of data. డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనే సబ్జెక్ట్ చదివారా మీరు ఎప్పుడు? ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ లో అదేనా? నా డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో డేటా అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ సబ్జెక్ట్? Raw facts, we call it as data. Simple చెప్పాలంటే what we give as an input to the system is data. What system is giving back to us is information. Let's say if you search in a Google search engine లో పోయి you give one search string, that is called data. Now what Google will give you in return? Information, so many links. Now you have to give, so next you'll get information. Now you go through the links. What you'll get then? You'll get knowledge. Okay, this is how this is work like this, and you'll get some knowledge. Now what you will do with the knowledge? Application of knowledge is intelligence. You have to apply. Knowledge అంటే ఏంటంటే మన సపోజ్ స్పీడ్ గా వెళ్ళి గోడను గుద్దితే ఏమవుతుంది? ఇది క్వశ్చన్. నాలెడ్జ్ ఏం చెప్పండి? బైక్ మీద వెళ్తున్నాం, స్పీడ్గా వెళ్ళి గోడను గుద్దేయండి, యాక్షన్ పార్ట్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్? నాలెడ్జ్ ఏం చెప్పొద్ది? దెబ్బలు తగులుతాయి, చెయ్యి ఇరుగుద్ది, కాలు ఇరుగుద్ది, డ్యామేజ్ అవుద్ది. దిస్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. ఇది నిజమా కాదా అని టెస్ట్ చేయాలి. ఇంటెలిజెన్స్ అప్లై చేయాలి కదా. లైక్ వీల్ సే సో మెనీ థింగ్స్.
దట్ ఈస్ నాలెడ్జ్. ఇంకా సిక్స్ అవి ఇవి అన్ని మన నాలెడ్జ్ అన్ని షేర్ చాలా పెట్టుకుంటాం మనం. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? ట్రూ అలా తెలియాలని ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు బిల్డింగ్ మీద నుంచి పై నుంచి కింద పట్టారు, ఏమవుతుంది? లైక్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఆన్సర్స్. ఎప్పుడు వస్తున్నాయి, కాళ్ళు ఎదుగుతాయి, అది ఎదుగుతుంది, దిగుతాం. ట్రై అని చెప్పాలి కదా, ఇంటెలిజెన్స్ విల్ టెల్. సో like we the humans have that intelligence, and then the same intelligence should be gained to should get to machines. That machine has that capability to gain intelligence, then that intelligence we call it as a artificial intelligence. And to gain that, again the device should go through learning process. A learning process is machine learning. Machine will learn, like again if you go back to that రోబో సినిమాలో ఆ సీడీలు హార్డ్ డిస్క్లు అన్ని పెట్టి మొత్తం డేటా డంప్ చేస్తాడు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. మొత్తం లెర్నింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ తీసుకొచ్చినప్పుడు దెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఫిబొనాకీ నెంబర్, టైప్ చేసి 44 అని చెప్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్లికేషన్. లెర్న్ చేసింది, దెన్ గివెన్ ఏ క్వశ్చన్ టు ఇట్, అగైన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో 24141 ఫిబొనాకీ నెంబర్ అని అడుగుతుంది. You know what is a Fibonacci number, right? So randomly one person stand up and ask ఒక నెంబర్ చెప్పి ఇది ఫిబొనాకీ నెంబరా కాదని అడుగుతుంది. అంటే ఎస్, అది 43 ఫిబొనాకీ నెంబర్ అని చెప్పారు. అండ్ దెన్ ఇది ఒక ఫోన్ నెంబర్ అని కూడా చెప్పారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది ఫిబొనాకీ నెంబర్ అంటే ఎస్, నో. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ కోరిలేటింగ్, లైక్ ఇది ఎన్నో ఫిబొనాకీ నెంబర్, అది ఎవరు ఫోన్ నెంబరు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటెలిజెన్స్. సో అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ is intelligence. To get knowledge, again the machine should learn. So that's why machine learning is a part of artificial intelligence. So machine కి intelligence రావాలంటే మీరు every human is an intelligent. ఎప్పుడు అవుతారు? Every born baby is not intelligent. If you are 18 years of experience, 20 years age ఉంటే కనుక you have 20 years of experience. If you have an experience means at least you have an intelligence. అంటే 10th క్లాస్ పాస్ అయితే ఇంటెలిజెన్స్ ఐక్యూ లెవెల్, ఇంటెలిజెంట్ కోషెంట్ అంటారు కదా, ఐక్యూ. ఎంసెట్ పాస్ అయితే ఇంత ఐక్యూ ఉంటే ఎంసెట్ పాస్ అయిపోయినట్టు. ఓకే, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇంటెలిజెన్స్ కోషెంట్ అంటారు. సో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ artificial intelligence. So now we are not going into artificial intelligence, we will go confined to machine learning, how machine will get trained in different phases on entire. So machine learning is a branch of artificial intelligence combined with design and development of algorithms that allow computer to evolve behavior based on empirical data. What is empirical data? Logical data that is useful to learn. Google is having so much of data. Facebook is having so much of data. What are your WhatsApp, Facebook, Instagram? In our daily life, we create so many things in a social platform that generates data. Now what machine will do? You heard about this concept. System not a robot on its own. And you will ask if pickle better, cycle ఎక్కడ ఉంది, కార్ ఎక్కడ ఉంది, సిగ్నల్ లైట్స్, ట్రాఫిక్ లైట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని అడుగుతుంది. ఎందుకయ్యా? యు ఆర్ ద హ్యూమన్, దట్ ఈస్ అ మెషిన్, అండ్ మెషిన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యు ఆర్ నాట్ ఎ హ్యూమన్. అది మనం దాన్ని అడగాలి, అది మనం అడుగు. యు ఆర్ నాట్ ఎ రోబో అని. అంటే ద రీజన్, డూ ఎనీవన్ నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? ఎందుకు అడుగుతున్నది? బ్యాక్గ్రౌండ్ దోస్ ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్. You heard about this autonomous cars, driverless cars. Now we have some features called ADAS. ADAS features అని వస్తున్నాయి కదా, ఏంటిది అది? అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్. పార్కింగ్ దగ్గర కానీ లేదంటే స్ట్రైట్ లేన్స్ లో వెళ్ళేటప్పుడు కానీ యూ నో నీడ్ టు ఇన్వాల్వ్ హ్యూమన్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇట్ విల్ టేక్ డెసిషన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. That is some level of
performing them. That is also machine learning. When to apply it. It is semi like Tesla. You heard about this Tesla. This person called Elon Musk. He is creating the project Tesla, which is autonomous car. No need to involve. No driver is required. But it is in development phase. So they are confined to some places only where they follow strict traffic rules. మన ఇండియాలో అయితే పాసిబుల్ కాదు. So because in some countries where they follow strict traffic rules, machine can take decision. ఇప్పుడు మనలాగా ఇక్కడ రోడ్ల మీద ఇటు నుంచి ఇటు కట్టలు కొట్టుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు అటానమస్ కార్ వచ్చి గుద్దిందాను. ఓకే సేమ్ లైక్ రోబో సినిమాలో రజనీకాంత్ అరే వెనక చూసి నడపరా అంటే ఏం చేస్తారు? కానిస్టేబుల్ చేయి కోసే, చేయి తడుపు, చేయి కోసే అంటే ఏం చేస్తారు? చేసి కోసేస్తారు. అంత పని చేసావు ఏంటంటే కార్ ఎక్కి అరే వెనకాల ఎవరు వస్తున్నారని చూసి నడుపు అన్నాడు. చెప్పని వెనక్కి తిప్పి నడుపుతాను. ఇక తప్ప ఎవరిది? రజనీకాంత్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మ చుట్టి టీవీ పెట్టుబడి అమ్మా తీసి పడేస్తారు. అప్పుడు రజనీకాంత్ అంటాడు అమ్మా టీవీ ఆన్ చేయాలి అని చెప్పు అంటాడు. వై బికాస్ ద మెషిన్ దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద మెషిన్. యువర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద మెషిన్ గెయిన్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే సో దట్ ఈస్ ద వై దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అంటే దేవుడు ఎవరు అంటే నన్ను సృష్టించినోడు అంటే నన్ను సృష్టించింది వశీకరం అనగానే దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పగానే ఏఆర్ రెహమాన్ గట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టగానే మంచి అంత అమౌంట్ అవుతుంది. కట్ చేస్తే హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత అదే వశీకరణ ఎగ్గిరి కొట్టి గోడ కట్టుకుంటుంది. అంతే చెప్తే హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా కాదు. అదే రజనీకాంత్ అదే రోబో వచ్చి కొడితే గోడ గుద్దుకుంటాడు పెళ్లిలో. వై? దానికి ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది అనమాట. దట్ ఈస్ ఇన్ ఏ రాంగ్ వే. ప్రొఫెసర్ బోరా ఏం చేస్తాడు? ఒక చిప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు అనమాట. చిట్టి నిన్ను వాడుకుంటున్నాడు వసీకరు అది ఇది అనగానే ఇంకా వాడికి మ్యాప్ అవుతుంది, మొత్తం మ్యాప్ చేసుకుంటాడు. ఇదే రాంగ్ వే. చేసుకోగానే ఇంకా రజనీకాంత్ లేడు, దేవుడు లేడు, ఎవడు లేడు. ఇక నాకు నేనే దేవుడు అన్న ఫీల్ లో దట్ ఈస్ వాట్ హీ క్రియేటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్. రిప్లికాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు. ప్రొఫెసర్ బోరా నెత్తి మీద చేసి కొట్టు చచ్చిపోతాడు రజనీకాంత్. ఓకే అంత కష్టపడి క్రియేట్ చేసిన రజనీకాంత్ మళ్ళీ అదే చిట్టిని లాస్ట్కి డిస్మాండిల్ చేసి పక్కన పడేస్తాడు. ద ఎంటైర్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్స్ లర్నింగ్ వరకు వీ కెన్ మేక్ ద మెషిన్ లర్న్, బట్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద మెషిన్ వెన్ దే గెయిన్ ఇంటెలిజెన్స్, because that is not there in our hands. Let's say if you take example like autonomous car, if you sit in the car వెళ్ళే ఉన్న గుద్దింది, because we don't have any controls to do, and then consequences in a bad way, who is responsible? సపోజ్ మీరు కార్లో డ్రైవ్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఉన్న గుద్దారని అక్కడ లేచి ఎవరు అసలు నువ్వు ఎందుకు ఎలా డ్రైవ్ చేస్తున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఇప్పుడు మీరు లోపల కూర్చున్నారు అటానమస్ వాళ్ళు వెళ్ళి గుద్దాడు, నాకు సంబంధం లేదు. నేను డ్రైవ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు వాడిని ఎవరు అనాలో కూడా తెలియదు. ఓకే సో at the end, if as a humans inside it, if you got damaged, then who is responsible? Okay, so there are so many constraints. Okay, with the intelligence. Okay, so next. So according to the standard textbook like Tom Mitchell, the definition of machine learning they have given like this. Machine learning is a study of algorithms that improves their performance speed at some task T with experience E. Given a problem to you to solve, how you solve with your experience on a particular situation, task T, and how fast you are going to do. How fast? It depends on your experience and the knowledge. And there. So a well-defined machine learning task is given by PT. Performance, task, and your experience
That is how machine, how it is going to learn the things. Okay. Next. Huh? Now let's say this is the case. Some digits. Now you need to recognize what are those. So mana ante, okay, fine. We have good handwriting. In the earlier days, 1900s, 1800 lo, again we have Telugu. And if you see the literature of that, handwriting, like we can't understand. Some will understand, some we can't. Because the style of writing at the time it might be different. To make it digitalized, again you need to implement that. So if that is called the handwriting digital recognition, digit recognition problem. Now you in the third year of engineering, you are good at recognizing the things because you have so much of experience. And you know how many different ways you can write a digit. Okay, ఏ రాయాలంటే 100 different ways లో రాయొచ్చు. Okay. So now the task is recognizing and classifying handwritten digits within an image. So within the given image, you have n number of alphabets or numbers in it. Our task is to identify what are those. Now, performance fee, percent of digits correctly classified. With your experience, some may be correct, may not be correct. అవుతాయి అవ్వకపోవచ్చు. That is called your performance. Experience, a database of digits with a given classification. Now, in this case, you have so much of experience to identify what type of digit it is. Now, some persons will have 100% accuracy, some people will have 80% accuracy out of, let's say, 100 digits given like that. If 90 are correct, your accuracy is 90%. The remaining 10% ఏంటంటే you didn't know that it can be written in that many ways. Let's say if I given an image, 100 images of cats and dogs, shuffle చేసేసి ఇచ్చారు. Now my task is like, you split cats separately and dogs separately. Now in your mind, cat image అంటే you have some idea. Cat అంటే ఇలా ఉంటది, dog అంటే ఇలా ఉంటది అని. Now if I give some images వేరే దేశాల్లో ఏదో cat కూడా ఇలా ఉంటదని అంటే, if you don't know that it is a cat, then you classify it as a dog. Or else ఇది cat కాదు, dog కాదు, నాకు తెలియదు. See, given us 100 images, and we say that these are belongs to cats and dogs. అంటే because this 100, some should be in cats, remaining should be in dogs. Like ఏది కాకుండా మధ్యలో పట్టుకున్నారు అనుకోండి. దాని మీనింగ్ ఏంటి? You don't know how cat is and how dog is. With your experience, like experience అంటే ఇన్ని let's say 20 years of లో ఎన్ని క్యాట్స్ చూస్తుంటారు, ఎన్ని రకాల క్యాట్ చూస్తుంటారు, ఎన్ని రకాల డాగ్స్ చూస్తుంటారు అనేది దట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ విల్ డూ. ఓకే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో హై యాక్యురేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే 100% కరెక్ట్ రిజల్ట్, లేదంటే 80%. It depends on the problem statement. If my accuracy is 60% enough, then it is okay. Let's say if there is a situation like medical field అనుకోండి, let's say ఇది malaria test, and your accuracy should be 100. 100 test cases malaria blood samples ఇస్తే your machine should say accurate result. 80% accuracy, 90% accuracy is not accepted in medical field. 10 మంది 100 మెంబర్స్ లో 100 మెంబర్స్ కి మలేరియా ఉందనుకోండి, 90 మెంబర్స్ కి మలేరియా ఉంది, 10 మెంబర్స్ కి మలేరియా లేదని చెప్పింది. అంటే మిగతా 10 మంది పరిస్థితి ఏంటి? మలేరియా లేదనుకున్నాడు అనుకో, వాడవుట్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్. డిపెండ్స్ on which problem you are working on, relying on the machine, the accuracy should be different. Where some field of requires 100% result, accurate result. Where some field, let's say some field 50%, 60% is enough. Let's say weather forecasting ఉందన్న, weather forecasting. ఇప్పుడు ఈ రోజు వర్షం పడుతుందాం, will it rain today or not? Let's say if the same question asked you, will it rain today? మీరేం చెప్తారు? Like you will see the weather. Obviously పైకి వెళ్ళి చూస్తారు, మొత్తం ఇలా చూసి your answer will be like, what will be? Now how you will say that?
See, your answer might be true or false. When you have given us some answer, ఎలా చెప్తారు మీరు కరెక్ట్గా అన్నారు అనుకోండి. యూ హ్యావ్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఇది ఏ మంత్? జనవరిలో వర్షాలు పడతాయా? పడవు. పడవచ్చు. దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్, ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ రెయిన్ హ్యాపెండ్, బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో పడదు. నెక్స్ట్, సన్ ఈస్ క్లియర్ with some parameters consideration, then you will come up with an answer. Today it will not rain today. Now, if I ask the same question in the month of October, September, will it rain today or not? Then most probably out of 10 situations, high chances of raining and little. Why? Because we know that since our childhood, rainy season ante ee month lo start avutadi, ee month lo end avutadi, and every day will not be rainy, but there is a chance of rain. How you are saying that? That is with your experience. మీ స్కూల్లో చెప్తున్నారు we have 4 seasons. ఈ డే నుంచి ఈ డే సమ్మర్, వింటర్ సీజన్, సమ్మర్ సీజన్, రైనీ సీజన్. And with your experience, you will say will it rain today or not. And your answer is 100% correct. If I ask the same question throughout an year, అంటే 365 days లో 200 days correct అవుతుంది, రిమైనింగ్ 165 days రాంగ్. అంటే accuracy is low. ఇప్పుడు 365 days లో మీ ఆన్సర్ 365 కరెక్ట్ అంటే యూ హ్యావ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దెన్ యూ కెన్ వర్క్ ఇన్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్. వై? బికాస్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ న్యూస్ లో రానున్న 24 గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి అంట. పడుతుందని ఎవరు కన్ఫర్మ్ గా చెప్పరు. మోర్ లైక్లీ టు బి రైన్ టుడే అంట. మోర్ లైక్లీ టు బి అంటే ఈరోజు నో వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ విల్ సే ఇట్ విల్ రైన్ టుడే అని ఎవరో చెప్పరు. పడే సూచనలు ఉన్నాయి అంట. వై? బికాస్ 100% రిజల్ట్ యాక్యురేట్ రిజల్ట్ అయితే దెన్ విల్ సే ఇట్ విల్ రైన్ టుడే, ఇవాళ వర్షం పడుద్ది. బట్ యాజ్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద మెషిన్ విల్ నాట్ గివ్ 100% రిజల్ట్, దట్స్ వై దే యూజ్ దిస్ వర్డ్ కాల్డ్ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు కనబడుతున్నాయి అంట. మోర్ లైక్లీ టు బి రైన్ టుడే అంట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వై? బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్యురసీ పర్సెంటేజ్. Okay, so that will come through experience and your performance on a given task. That entire thing we call it as machine learning. So this is the situation on digit recognition. If like given the same task to the primary school students, their accuracy will be, performance will be very low. But the digits are all పిచ్చిగీతలు అంటారు. మనం ఏంటంటే సంథింగ్ ఓల్డ్ పర్సన్ రాసిన హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటారు. భారతీయ సినిమాలో కమల్ హాసన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ బట్టి ఎస్ ఇది చాలా ముసలోడ్ అయి ఉంటాడు, ఫ్రీడమ్ ఫైట్ ఉంటాడు. లైక్ హౌ దే ఐడెంటిఫై ద పర్సన్ విత్ ద సిగ్నేచర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ. నెక్స్ట్, అగైన్ అనదర్ robot driving learning problem. So again, if I given a problem, now you can see the test cases of Tesla. Tesla automatic driving లో like suddenly it is crossing the lane. అటు నుంచి కార్లు వస్తుంటే వెళ్ళిపోతుందంట మీదకి. So they have some situations found during the test phases of autonomous car. The sudden truck is coming on the opposite direction. Steering automatic అవతలకి తిరిగిందనుకో. So we don't have any control. This is a big problem. So driving on a public 4-lane highway using vision sensor. Average distance traveled before an error. Let's say how this software working correctly or not, again expert పక్కన కూర్చోవాలి. Whether this system car is going correctly or not, who will say? Expert. Who is expert in driving? Like you know driving since 5 years or 6 years or 10 years. You have some experience. 100 kilometers per hour speed లో వెళ్తున్నప్పుడు how alert you will be. అదే సేమ్ if you go at 20-30 kilometers అంతే alert లో ఉంటారా? If you are going at 100 kilometers per hour చాలా alert గా ఉంటారు. పక్కన నుంచి ఎవరైనా వెళ్ళిపోతారో లేదో చూస్తుంది. సడన్ అప్సైడ్ వస్తే వీళ్ళు alert ఎర్లీ. బ్రేక్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి, how to everything comes by experience. The same a machine should do. Whether it is doing it or not, an expert should sit and observe. Now,
Experience a sequence of images and steering commands recorded while observing a human driver. Now, when it is applying a brake, that you suddenly when you apply a brake, డ్రైవ్ చేస్తున్నారు మీరు సడన్గా బ్రేక్ అప్లై చేశారు. ఎప్పుడు అప్లై చేస్తారు? ఎవరిని పెట్టి అడ్డం పడితేనో లేకపోతే సడన్ గా కారు లేకపోతే బైక్ లేకపోతే రోడ్లు పక్షులు ఏమన్నా అడ్డొస్తే సడన్ గా అప్లై బ్రేక్. హౌ మచ్ విల్ అప్లై? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్పీడ్. స్పీడ్ బట్టి అండ్ ద డిస్టెన్స్ at which they are, you'll apply a brake. That will come by experience. Okay. So the same way machine should know whether to apply. Let's say if there is obstacle అంటే సడన్ గా రోడ్ మీద మీరు వెళ్తున్నాగా ఒక పేపర్ పడింది అనుకోండి, బ్రేక్ వేస్తారా? సడన్ గా ఏదో స్టిక్ ఏదో పడింది, గాలి వేస్తున్నప్పుడు సడన్ గా రోడ్ మీద ఆకులు పెడతా ఉంటాయి, మీరు బ్రేక్ వేస్తారు ఆకులు పడుతుంది. If machine suddenly same situation happened to a autonomous car, మీరు ఆకులు పెడుతుంది బ్రేక్ వేసింది అనుకోండి, obviously it doesn't know we have intelligence, machine that ఉండాలి. అప్పుడు then that expert sitting in the car will say it is unnecessarily using brakes on these situations. Then based on that, we'll evaluate its performance. Next, these are the different examples. Now, why machine learning became so popular? Now imagine why, because in our daily life, we are generating so much of data. So you are having social accounts ఉన్నాయి కదా, Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat. You'll post so many things in your Facebook, Instagram, and they are giving for free of cost. Who will give free of cost nowadays? Gmail is giving 15 GB of data. Now, what is the cost of 16 GB pen drive? 16 GB pen drive cost ఎంత ఉంటుంది? 200 వేసుకోండి. And Google is giving for free of cost with n number of accounts. Everyone can have n number of Google accounts, right? ఏదైనా ఐడి కార్డులు లేదంటే ఆధార్ కార్డు అడుగుతున్నాం అంటే 15 GB is giving for free. Facebook is giving you maintain running Facebook account since years. You can post videos, images, share, whatnot. It is not charging anything. WhatsApp is not charging anything. Instagram is not charging anything. Then what is the benefit for them? ఏంటి ఉపయోగం? యాడ్ ప్రమోషన్ వల్ల ఏమొస్తుంది? Why they are giving for free of cost? Google కానీ వీళ్ళందరూ మనకి వీఆర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ దెమ్. దాని ఏమంటారు? ప్లీజ్ ఏమంటారు? మెటా, ఫేస్బుక్, గూగుల్, మెటా, గూగుల్, యాపిల్. బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం. యూ యూస్ అమెజాన్. అమెజాన్ వాడతారా మీరు? People who bought this also bought this. Isra, you want to purchase one thing. Add to cart కొట్టంగానే ఏమొస్తుంది? People who bought this also bought this. Recommendation. Okay. You have now the same, you heard about this. So this based on the conditional probability. In mathematics law, probability statistics law, you heard about this conditional probability. Conditional probability తెలుసు కదా మీకు. Probability of occurring an event, but already this event is occurred. What is the probability of occurring this? The calculation చేస్తాం. The same people who bought this also bought another item. Why they have to give recommendation? Business. At the end, they need to generate more revenue out of it. So data is generating in a larger scale, and at the same time, computation power becomes cheaper. And to do analysis that helps to gain their business, they have to use machine learning algorithm. You know this Uber, Ola apps. Uber, Ola apps తెలుసు కదా.
Rapido. Like their problem is with people who are running out Ola Uber. Being a humans, we have some limitations. We work only for 12 hours a day. Uber cab driver ఉన్నాడు అనుకోండి. He will run the car for 12 hours. So for 1 week. Uber is thinking that we the humans will take rest for another 12 hours. Uber is thinking that they are losing the business for 12 hours. Because humans have limitations. Machine will not have limitation. Given a power supply, continuous power supply, it will work. Now that's why autonomous car software is supported by, funded by Uber to Tesla, collaborating with Google. Okay. So Google is creating computation power. What you heard about this quantum computing? Yes, sir. You heard about autonomous, like Tesla is giving their car to test autonomous software. And Uber is funding that. Uber also fund చేస్తుంది. Autonomous software కనుక సక్సెస్ అయితే first Uber is using that and there is no need of drivers if the software is successfully launched. Then that software will be installed in every device, in every car. That car will run for 24 hours. So the car will be developed by Tesla. And the software is developed by Google. So mutual గా అందరికి win-win situation. Software is developed by Google, tested on Tesla car, used by Uber. This is how internally. So then collaboratively they are doing the task. Okay. So because of the computation, high computation power increase, and to do that again we need to have algorithms. I think you know what is an algorithm. Being only again no need to tell in the third year what is an algorithm, characteristics of algorithm, everything. Okay. So you may already use device or application that utilizes it. So because of this high data generated, let's say you use Swiggy use చేస్తారు కదా. Let's say we want to establish a business in Kakinada, then what type of restaurant people will attract to? And ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? What type of food will be more likely by the people of Kakinada and ఎలా తెలుస్తుంది? Swiggy will have the data. You have a Swiggy account, you are using 6 years. Now they will and like that some billions of users are there. They can with that data, మీరు ఉన్నారనుకోండి, they will have the buying patterns. Seasonal ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ ఏ ఫెస్టివల్ సీజన్, మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారో లేదంటే ఎవరు ఉన్నారో రిలేటివ్స్ వస్తే యూ విల్ ఆర్డర్ ఇన్ స్విగ్గీ విత్ సమ్ అమౌంట్, విత్ సమ్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్. They will see Swiggy background machine learning algorithms are smart enough, like how much order you made, on how much discount, and what are the items you purchased, on what date. Everything will be read. You have this Netflix account, Amazon Prime, Netflix account. Netflix account are smart and they'll give recommendations. Netflix lo. Background they'll see machine learning. If you are new to the Netflix account and you start basic 2 videos using the immediately they'll start giving recommendations. And how it is going to give? Just it will observe your viewing patterns in that time period what you saw the video. Let's say you don't like songs, you skip that song. Netflix will read what is that 5 minutes video that you skip. If the same happens throughout the video, then it will understand that this user is not interested in seeing video songs. Next, in recommendation, it will give the video that doesn't contain any songs. Let's say you watch some action part twice in the video, then it start giving recommendation. Now, what is the benefit for them? Well, recommendations ఇవ్వడం వల్ల Netflix కి ఏంటి ఉపయోగం? You know that Netflix CEO tells what is your target అంటే I want to make the people sleep less time.
వాళ్ళు పడుకోకుండా చేయాలంట యూజర్స్. Why? Because more number of active users at any point of time that gives the business. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కమర్షియల్ యాడ్స్ వేయాలి అని అంటే like your product want to reach to millions and billions of people within short period అంటే you have to approach an application where its access time at any point of time should be in billions. Then your product will be reachable to them in shorter period of time. Then they will charge more. Okay, so that is the business pattern. Like you see the Colgate toothpaste ads, you can clearly observe the difference. 10 రూపాయల పేస్ట్ కి రణవీర్ సింగ్ అల్లు అర్జున్ వస్తాడు. 200 రూపాయల పేస్ట్ కి ఏ సెలబ్రిటీ ఉండదు, సెన్సర్డ్ అయిన. కోల్గేట్ పేస్ట్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది, వాళ్ళు పెట్టే పబ్లిసిటీ ఎంత ఉంటుంది. అల్లు అర్జున్, రణవీర్ సింగ్ కోల్గేట్ క్లోజ్అప్ వాడు, బట్ దే విల్ గివ్ యాడ్. Sachin Tendulkar will not drink Boost, but will give ad. Okay, so but the same toothpaste which gives results, Sensodyne, దానికి ఎవరుంటారు యాడ్? ప్రాజెక్ట్ క్లోజ్అప్ యాడ్ చూడండి, కోల్గేట్ యాడ్ చూడండి, రన్నింగ్ ట్రైన్ లో కాదు గోడలు పెద్దలు కొట్టుకొని వచ్చి మీ కోల్గేట్ పేస్ట్ ఉట్టుకుందా అంటారు. నువ్వు రన్నింగ్ ట్రైన్ లోకి కోల్గేట్ పేస్ట్ ఉట్టుకుంటానికి సంబంధం లేదు. Okay, but the real problem, like if you observe the Sensodyne, Paragon Tax toothpaste ads, then they will target like it's a problem. On one test case or 2% test case, in ice cream తిన్నప్పుడు చూపమన్నది, లేదంటే హాట్ వాటర్ తిన్న తాగిన పళ్ళు ఆగుతున్నాయి అనగానే దెన్ డాక్టర్ కోట్ వేసుకొని వచ్చి ఇది ఇలా ఉంటది, ఇలా పనిచేస్తుంది అని చెప్పారు. ఫినిష్. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం, దిస్ ఇస్ ద సాల్వ్. So both comes under same sector. Okay, then why they are given that? అదే సేమ్ సెన్సోడైన్ టూత్ పేస్ట్ 100 grams ఎంత ఉంటుంది మార్కెట్ లో? 200 రూపీస్ ఉంటుంది. అదే 100 grams క్లోజ్అప్ ఎంత ఉంటుంది? 20, 25, 50 రూపీస్ కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. అదే ఆ 25 రూపీస్ కూడా బ్రాండ్ అనౌన్స్ చేసి చాలా ఫిట్టింగ్ అవుతుంది. మనకి ఏం రాదు, అది 10 రూపాయలు పేస్ట్, మనం 20 రూపాయలకు 40 రూపాయలుగా ఉంటుంది. ఓకే, సో why they made that ads? Because at the end machine learning, everything drives by data. Okay, so and we need to have some algorithms which take decisions. So there you need to create more algorithms that solve different set of problems. Then only machine then will decide which one. Let's say if you go with the Swiggy Kakinada Swiggy data, then you will find people buy what type of food items on a larger scale. Then you can go and from what location they are giving more number of orders. Each parameters no one will say. That data is with the Swiggy people, and if you run a machine learning algorithm where what type of restaurant I need to make and how much price and how much quantity. If you have that data, then it is easy to run a business. For that, I require a data which is of genuine and some algorithms that predicts the data and the algorithms that do the task. So everything will be done by machine learning if you have these three. Okay. So all these applications will use the same. Next. Now, types of machine learning algorithms we have: supervised, unsupervised, and reinforcement. So the same what we do. Next. ఇంకా నెక్స్ట్ పైకి పైకంటే నీకు కిందకి పైకి. Please. So these are the three types of algorithms: supervised, unsupervised, and reinforcement. And a supervised learning means you know what is the labeled data. So here in the definition words, technically we call it as labeled data and unlabeled data. Let's say I don't know the profession. Let's say you have this dress code. For me, college dress code, college dress code. Now the same
If I don't know the dress code of this college, okay, and like say if 10 colleges around here has dress code. If I don't know that which college, state college has this dress code and some X college, Y college has different dress code. If I don't know that, if you, everyone comes in a civil dress and a casual dress, can I able to identify from which college you are? Chapel. If you come with a dress code, and if you know that this dress code belongs to this college, then I can easily identify from which college you are. So this dress code, we call it as a labeled data. If I have the labeled data, and if I know what is the input and what is the output, the only thing you need to say is whether machine is doing correctly or not. That is called supervised learning. Let's say if there are people like profession, if you take police has one dress code, that one dress code, lawyer has one dress code. If all these people appear in front of me with these dresses, then I can identify what occupation they are. If they come in a casual dress, then identify who is police, who is doctor, and I cannot say. Okay, so supervised learning means if you learn through labeled data, then it is called supervised learning. Then unsupervised learning means learning without any outputs, knowing the outputs. Okay, no supervisor and so then it is called unsupervised learning. Let's say let's say the example like say doctor, lawyer, police. These three people are here. Who is lawyer identify and without trust code. Is it easy to identify? Then again I need to identify their profession. అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? I'll have some questions. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లాయర్, డాక్టర్, పోలీస్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకోండి వాళ్ళు. నాకు నీ పెయిన్ వస్తుంది ఏం చేయాలి అని అంటే డాక్టర్ చెప్తాడు కానీ పోలీసు లాయర్ చెప్పరు. ఒక ఇష్యూ ఉంది ఆ ఇష్యూని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి లీగల్ ఇష్యూ అంటే అవుట్ ఆఫ్ 3 people వన్స్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి లాయర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ based on the questions you ask who is responding then you may not confirm. Let's say ఇప్పుడు even though if I am not by lawyer by profession I have some idea basic knowledge ఉంటుంది. ఫీవర్ వచ్చింది ఏ టాబ్లెట్ వేసుకోవాలంటే ముగ్గురు ఆన్సర్ చెప్తారు. ముగ్గురు డాక్టర్లు అని చెప్తారు. సో దెర్ ఆర్ సమ్ కామన్ ఇష్యూస్ విచ్ ఈస్ నోన్ టు ఎవ్రీ మ్యాన్. దట్ స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది కదా. So there, if you ask some questions, then if someone is responding to every sort of question on that particular domain, then you will fix that he is a doctor, he is a lawyer, he is a policeman. And that is called unsupervised learning. Without labels, still you are able to classify what type of data it is. That is called unsupervised learning. Because you don't have any labeled data, but still you need to know. మీరు చిన్నప్పుడు సైకిల్ నేర్చుకోవాలి. కింద పడతారని తెలుసు, ఎలా పడతామో ఎవరో తెలియదు. ఓకే, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఇలాగే తొక్కితేనే వస్తానే ఏదైనా రూల్ ఉందా? ప్రీడిఫైన్డ్ రూల్ ఏమైనా ఉందా? లాస్ట్ కి వితౌట్ ఫాలోయింగ్ దిస్ ఆర్ దట్ సైడ్ యూ షుడ్ గో ఆన్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లెర్నింగ్. 10 సార్లు పడితేనే వస్తుంది, 20 సార్లు కింద పడితేనే వస్తుంది అనే రూల్ ఏం లేదు. అండ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రీడిఫైన్డ్ రూల్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు లెర్న్ ద సైకిల్. Unsupervised learning and what all the learning things which we don't know what to happen, but still we do our continually put our efforts getting the result. Reinforcement learning, on every task we'll get a reward. Like when we are playing a game, one points of ఉంటాయి. If you play in another way, the points will get reduced. So learning by rewards, whenever you do a good move in playing a game, you will get a reward. Whenever you make a bad move in a game, we'll get a rewards points getting decreased. So learning by reward. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు బాగా చదువు అని చెప్తాను. చదువుకుంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీ రిజల్ట్ రాగానే నేను అన్ని సబ్జెక్టులు క్లియర్ అయిపోయాను అని మీరు చెప్పారు అనుకోండి, బాగా చదివాము అంటారు. దట్ ఈస్ అ రివార్డ్. వాళ్ళని మాత్రం క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చావా కాదు. యూ విల్ సే దట్ ఐ గాట్ సమ్ అవుట్ ఆఫ్ 10 8.5 వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ అ రివార్డ్. కానీ 8.5 10 మంది ఉన్నారని మీరు చెప్పరు కదా. ఓకే, సో దే వోంట్ గివ్ రివార్డ్. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ గివ్ ప్యూర్లీ స్టాటిస్టిక్స్ లైక్ 8.5 వచ్చిందని బాగా చదువు, 8.5 క్లాస్ లో లాస్ట్ అంటే రివార్డ్ కావచ్చు. ఓకే, సో లెర్నింగ్ బై రివార్డ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అంటారు.
So these are the three different ways of learning. So we the humans, we have all these three. Only thing is we have to make the machine learn in these three formats. Okay. Next. ఎన్నింటికి లంచ్ బ్రేక్ మళ్ళీ అయిందా కిందకి ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేసిన లేదా let's say this is one example for supervised learning where I need to make a machine, a system to filter mail, spam mails or not, and unnecessary mails. So first of all, you should know what is a spam mail or what is a normal mail. If you know that, then you will classify, given the mail approach to you, you will say whether it is a spam mail or not. And you must spam or not. Spam mail or not spam mail, it is a labeled data. Okay, useful or not useful. Okay, so that is called supervised learning. So where you have spam and not spam, that is called labeled data. Mail వచ్చిన ప్రతిదీ స్పామ్ కాదు. ఓకే, సో అన్ని మెయిల్స్ స్పామ్ కాదు, ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. బట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ విచ్ మెయిల్ విల్ బి షుడ్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ స్పామ్ మెయిల్ ఆర్ నాట్ అనేది యూ నీడ్ టు నో. So and then you need to train a machine to identify it without being a human being there to identify. But machine should do the same task to identify whether it is a spam mail or not. So first of all, you need to train a machine with what is a spam mail, what is a not spam mail, and you need to train them with an examples. That is what. So if I show you an image of dog back side నుంచి చూసినా front top angle నుంచి చూసినా dog identify చేయాలి. That is what I am not a robot concept. మీరు that 3x3 grid లో where is the tick on buses, tick on road lanes, tick on cycle, tick on green, tick on traffic lights అని వస్తుంది. ఈ ట్రాఫిక్ లైట్ కూడా కంప్లీట్ గా బాక్స్ లో ఉంటుంది, ఆ హాఫ్ మాత్రం ఎక్కడ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అండ్ బీ ద హ్యూమన్స్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మనం టిక్లు పెడతాం. పెట్టంగానే ఎస్ యు ఆర్ నాట్ ఎ రోబో అనగానే అమ్మయ్య అనుకుంటుంది. అదే కాదు అక్కడ. సో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కన్ఫర్మింగ్ అట్ ద ఎండ్ హూ ఈస్ అక్నాలజింగ్ దట్ యూ ఎంటర్డ్ కరెక్ట్. మీరు ఎంటర్ చేసి కరెక్ట్ అని ఎవరు అక్నాలజ్ చేస్తున్నారు? మెషినే. అంటే మెషిన్ గా తెలుసు కదా. సో ఇట్ ఈస్ కన్ఫర్మింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఐ లెర్న్ సో ఫార్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ అని అది కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ అలౌయింగ్ యూ టు గివ్ యాక్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దట్ ట్రైనింగ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ డ్రైవింగ్ అటానమస్ కార్స్. ఇప్పుడు మీ వ్యూ పాయింట్ లో ఇటు నుంచి డాగ్ వస్తుంది అనుకోండి, డాగ్ ఇమేజ్ ఇలాగే ఉంటుందా? ఇక్కడ ఇలా ఇలా చూస్తున్నప్పుడు డాగ్ నుంచి ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ లాగా కనబడుతుంది, అవునా కదా? అదే ఆ 3x3 గ్రిడ్ లో ఉన్న టిక్ మార్క్ కాన్సెప్ట్. సో అందుకే సైకిల్లో ఎక్కడ టిక్ మార్క్ మొత్తం ఒక సర్కిల్లో ఉండదు, మీరు ఐడెంటిఫై చేసి. ఓకే, సో మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం వేర్ యూ నీడ్ టు గివ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ టు క్లాసిఫై. ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చేది హ్యూమన్ ద్వారా చెప్పాలి. అంటే హ్యూమన్ ఎన్ని రకాల ఇమేజెస్ ఇవ్వాలి? ఫ్రంట్, టాప్, 360 degrees, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సర్కిల్, స్పియర్ పాయింట్ ఆఫ్ అన్ని ఇమేజెస్ ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ఇస్తే దెన్ గివెన్ అన్ ఇమేజ్ టు ఎ మెషిన్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యూమన్ అని క్లాసిఫై చేస్తుంది. ఓ 4 క్లాస్ లో ఉన్న ఫోటోలన్నీ చూపించి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వీళ్ళ మనుషులు అని చెప్పారన్న. ఇప్పుడు నా ఫోటో చూపించగా ఇది మనిషి కాదన్న. ఎందుకంటే దిస్ ఆల్ 60-65 స్టూడెంట్స్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ హ్యూమన్స్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఈ 60 ఫేస్ లో నేను మ్యాచ్ కాను కాబట్టి దిస్ ఈస్ నాట్ హ్యూమన్ అంటారు. వై? బికాస్ యు ఆర్ ఆల్ లేబుల్డ్ డేటా. ఐఎమ్ నాట్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆన్ మీ అండ్ ఇట్ విల్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ హ్యూమన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్. మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రోబో సినిమాలో స్పీచ్ థెరపీ ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పి రజనీకాంత్ వాళ్ళ అసిస్టెంట్లకు చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. అంతే, వాడేదో ఇక్కడ ఏదో టైట్ చేసేసి నట్టు ఇక్కడ దవడగా నట్టు టైట్ చేసి అదే స్పీచ్ థెరపీ స్టార్ట్ చేయండి, నేను ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి వస్తాను అనగానే అసిస్టెంట్లు ఏం చేస్తారు? దానికి పిక్లన్నీ నేర్పుతారు. ఓకే, వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెర్నింగ్. సో అంటే ఇట్ ఈస్ అక్కడ ఏంటంటే హౌ ట్యూనింగ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ అనమాట. హౌ గుడ్ ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ ద ఆన్సర్ అనేది స్పీచ్ థెరపీ అంటారు. నువ్వేం నేర్చుకున్నావు చెప్పాను కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏం నేర్పించారో మొత్తం చెప్తుంది.
వాడు తిడతాడు మీకు స్పీచ్ థెరపీ నేర్పించమంటే ఇట్లా అని ఫెయిలియర్. సో machine doesn't know all these things. So whatever it is done, it will quickly reciprocate on a given situation. And so that is called labeled data. We'll stop here. Lunch, మళ్ళీ ఎప్పుడు వరకు 12. Lunch time. We'll start by 1. Thank you.